Hola, hola chicos, buenos días. Hola, hola Ricardo Gamero, hola Mario. Adriana, buenos días. Ok, ¿cómo están el día de ahora? Espero que súper bien. Hola Gerson, hola Mario, hola Mía. ¿Con un poquito de frío? ¿No? Sí, es cierto. En algunas partes llovió, entonces hoy es un día muy fresco, es un día muy agradable. Después de un poquito de calor que hemos sentido en las últimas semanas, ¿verdad? Ok, ya está cambiando nuestro clima y ya vamos a entrar al invierno. Ok, ya vamos a entrar a la época lluviosa. Excelente, chicos. Muy bien, bienvenidos a su clase. Esa es nuestra clase de Biblia y de Reading. Primero, recuerde que tenemos nuestro devocional. Ok, este día vamos a estar hablando de Proverbios 20. Pero para iniciar vamos a orar, ¿ok? Vamos a encomendar al Señor este día, que sea un día muy agradable, que sea un día lleno de muchas bendiciones y sobre todo que nosotros podamos prestar atención a las clases, aprender mucho, ¿ok? Recuerde que ya estamos en nuestra última semana del periodo 1, entonces es necesario, ¿ok? Prestar atención a clase y ya la próxima semana tenemos evaluaciones. Así que oramos, chicos. Muy bien. Gracias, amado Padre, por esta mañana en la cual tú nos has permitido, Señor, abrir nuestros ojos, poder ver todas las maravillas que tú has creado para nosotros. Agradecemos, Señor, porque contamos con una familia, porque contamos con alimentos en nuestra mesa, porque contamos con un techo. Te pedimos de manera especial por las personas que están en zonas vulnerables, Señor. Sabemos que viene la época lluviosa y te pedimos que seas tú, Señor, quien nos ilumine para que puedan desplazarse a un lugar seguro. También que seas tú, Señor, quien las proteja. Te ponemos desde ya en tus manos, Señor, este invierno para que sea un invierno que no cause muchos estragos en muchas familias. Además, Señor, pedimos porque seas tú quien esté presente en cada uno de nosotros con las actividades que vamos a realizar. Y sobre todo que abras nuestro corazón para poder aprender de tu palabra y también que abras nuestra mente para poder aprender todos los conocimientos de nuestros maestros. En el nombre del Señor. Amén. Ok, chicos, muy bien, buenos días. Iniciamos y este día vamos a compartir Proverbios 20. Usted lo tiene en su pantalla, ok. Y vamos a ver, solo déjenme deshabilitar algo acá. Ok, se lo paso a un grande. Ok, excelente. Muy bien, este día vamos a hablar acerca de Proverbios 20 y le voy a pedir déjeme ver, a Ricardo Gamero, ayúdeme por favor. Si usted me puede leer el proverbio que tenemos acá. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Proverbios 20:12. Ok, gracias. Ve acá, dice, el oído que oye. Ok, todos sabemos que nosotros contamos con 5 sentidos, ok, y que uno de ellos es nuestro oído, es el que escucha, ok, y el ojo que ve, ok, esa es la función de cada uno de ellos. Y dice que ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. El Señor a nosotros nos ha proporcionado de 5 sentidos. Tenemos el gusto, tenemos el oído, el olfato, la vista, ok, tenemos el tacto. Él nos ha proporcionado cada uno de estos sentidos para que nosotros podamos aprender, ok, de cada uno de ellos, para que nosotros podamos usarlos de la manera que es correcta, ok, siempre para el beneficio o para glorificar su nombre. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos dos sentidos en específico, muchas de las personas dicen que, ok, nosotros aprendemos de manera visual, es decir, por lo que nosotros vemos. Algunos dicen que nosotros aprendemos de manera auditiva, es decir, por solo lo que escuchamos. Ok, si yo le pongo muchas imágenes, quizás alguno de ustedes va a aprender, ok, la Miss en la clase puso estas 3 imágenes y ella quería decir esto, esto y esto con las 3. Ok, quizás usted se recuerde mejor si ve imágenes. O quizás si yo solamente se lo explico y usted solo me escucha, ok, usted está atento y usted aprende de esa manera. Todos tenemos una distinta manera de aprender, ok. Unos quizás aprendemos solamente escuchando y otros viendo, o ambos, ok. Pero algo muy importante acá, lo que nos dice la palabra, el oído que oye y el ojo que ve. Dice que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, tanto a hombres como a mujeres, a niñas, ok, una capacidad notable para ver y para comprender el mundo que nos rodea, para ver situaciones que son positivas,
para ver tal vez situaciones que son dolorosas, para ver quizás en algunas ocasiones, ver situaciones que son quizás no favorables para otros, ¿ok? Estábamos hablando y le pedíamos al Señor este día porque proteja a las personas que están en zonas vulnerables. Usted recuerda el año pasado, que fue un año bastante difícil porque comenzamos a vivir esto de la pandemia, porque comenzaron a venir muchas tormentas y mucha gente fue afectada, muchos ríos desbordados, personas que perdieron su casa. Ok, nosotros tuvimos la capacidad para ver eso. ¿Ok? Pero en algunas ocasiones quizás no lo comprendíamos, no lo entendíamos y quizás nos preguntábamos, ¿por qué está pasando esto ahorita en nuestro país? ¿O por qué está pasando esto ahorita en el mundo? Si nos vamos al mundo, ¿ok? A todo el mundo, usted sabe que ahorita están habiendo muchas catástrofes, incendios, ¿ok? Terremotos, muchas erupciones de volcanes, en fin, muchas cosas. Pero nosotros dice que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad notable para ver y comprender. Nosotros vemos esas situaciones que no son favorables, ¿ok? Para muchos de los países, incluso para nosotros. Y también vemos situaciones que son favorables, ¿ok? Ahorita quizás nosotros ya estamos escuchando en los medios de comunicación o por las conversaciones de nuestros papás que existe una vacuna, ¿ok? Para esta enfermedad que está ahorita. Entonces dice el Señor, yo les he dado la capacidad para ver, para que usted vea todo lo que está pasando en el mundo, situación buena, situación mala, pero también para que usted comprenda el mundo que le rodea. Cuando nosotros vemos todas estas situaciones, quizás en alguna ocasión pensamos, me da miedo, me voy a preocupar, ¿ok? Pero no debería de ser así. Al contrario, nosotros debemos de comprender que el Señor está tratando de decirnos algo. Nosotros debemos de comprender y entender que Él lo que quiere es que sigamos su camino, que lo sigamos a Él, que lo busquemos, que cada día tratemos de hacer cosas que Él nos pide para con nuestro prójimo. Pero en muchas ocasiones quizás cerramos nuestros ojos, cerramos nuestros oídos, ¿ok? Y no lo queremos ver y no lo queremos escuchar. Entonces, el Señor dice que a cada uno nos ha dado esa capacidad. ¿Para qué? Para ver esas situaciones, que nosotros aprendamos de ella, que nosotros comprendamos de que Él quiere un cambio en nuestra vida, que no podemos seguir de la misma manera que seguíamos años anteriores, ¿ok? Que no podemos seguir, vamos a ver, haciendo cosas que no son adecuadas o que son correctas. Entonces, dice también que Él nos ha dado la capacidad de escuchar, ¿ok? Y de ver todo, ¿ok? Lo que nos rodea y que sea una puerta de entrada a la sabiduría. Si se recuerda, nosotros en Proverbios estamos hablando acerca de la sabiduría. Esto es una puerta que se abre, ¿ok? Para nosotros ser sabios, sabios al tomar decisiones, sabios al decidir qué es lo que yo voy a hacer, sabios al seguir su camino, porque yo veo, ¿ok? Que en el mundo, yo veo que en mi país, yo veo que en mi comunidad hay personas que tal vez no le buscan, pero eso no quiere decir que yo voy a cerrar esa puerta y voy a poner una barrera, ¿ok? De que no entre el Señor en mi vida. Claro que no, al contrario, usted tiene que abrirla, ¿ok? Abrir esa puerta, la puerta de su corazón y permitir que la sabiduría de Dios le llene constantemente, ¿ok? Aparte de ello nos dice, mire, que ambas cosas iguales, ¿ok? Ha hecho Jehová. Este es un versículo que yo encontré y dice, ya que nuestro oído y nuestra vista son regalos de Dios, debemos determinar usarlos para su honor y para su gloria, ¿ok? Dice que ambas cosas ha hecho Dios, ¿ok? Nos ha permitido tener nuestros 5 sentidos. Dice que nos ha permitido tener nuestro oído, nos ha permitido tener nuestra vista. Quizás en algunas ocasiones nuestra vista falla, necesitamos lentes, necesitamos hacernos un chequeo, ¿ok? Pero dice que son regalos de Dios. Es algo que Él nos ha proporcionado a cada uno de nosotros. Imagínense que no tuviéramos la capacidad de escuchar, ¿ok? ¿Cómo cree que nos sentiríamos? Imagínese que no tuviéramos el don de ver, ¿ok? Usted ha visto muchas personas que necesitan utilizar un bastón, que necesita que otra persona la movilice, ¿ok? Y ellos anhelan esto, anhelan poder escuchar, anhelan poder ver. Entonces, dice que son regalos de Dios para nosotros y que estos regalos de Dios nosotros debemos de tratar, ¿ok? La manera en la medida de lo posible, constantemente, cada día, cada momento, usarlos para su honor y para su gloria. ¿Ok? Quiere decir que lo que nosotros escuchemos sea algo que glorifique el nombre de Dios. Quiere decir que lo que nosotros veamos sea algo que glorifique el nombre de Dios. Usted sabe que ahora con la tecnología tenemos muchas redes sociales, tenemos muchas aplicaciones, tenemos muchos canales en donde podemos ver distintas cosas, pero nosotros, dice el Señor, que nos ha dado estas dos cosas para determinar
usarlos para su honor y para su gloria. Si yo veo algo que no es adecuado, que yo no lo estoy usando para glorificar el nombre de Dios. Si yo escucho algo que no es adecuado, yo no lo estoy usando para glorificar el nombre de Dios. Entonces, ambas cosas las ha hecho Jehová, pero Él tiene una petición especial de nosotros, ¿ok? Que nosotros las usemos para su honor y para su gloria, ¿ok? Y eso es constantemente, eso es a diario, ¿sí? Y también Él nos recuerda que podemos oír y ver, porque estamos hechos a la imagen de Dios, que el Señor tiene un oído que oye y un ojo que ve, ¿ok? Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, usted lo sabe perfectamente, ¿ok? El Señor nos ha creado a nosotros y nos ha creado completitos. Quizás algunos decimos, ok, no somos perfectos, quisiera cambiar mi nariz, quisiera cambiar mi boca, quisiera cambiar, vamos a ver, mi cabello. A veces quizás hasta nos quejamos, yo no quiero tener cabello rizado, quiero tener un cabello liso. Y los que tenemos cabello liso quizás queremos tener cabello rizado. Entonces, pero dice que debemos de recordar que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. El Señor nos ha hecho así. Quizás nos hizo chiquititos, pequeños, quizás algunos nos hizo más altos, ¿ok? Entonces quizás algunos nos hizo con una piel morena y otros con una piel clara. Pero Él ha decidido que seamos así, porque nos ha hecho a su imagen y a su semejanza, ¿ok? Entonces todo lo que el Señor ha creado, lo ha creado para bien. Ayer hablábamos y decíamos que no es tanto el hecho de que yo quiero esto ahorita, sino es cuando el Señor lo permita, ¿ok? El Señor ha permitido que nosotros seamos así. Quizás cuando crezcamos, ¿ok? Cuando vayamos ya siendo adolescentes, vamos a ir cambiando. Si usted pone una foto de cuando usted era bebé, ¿ok? O cuando usted tenía un añito a como es ahora, ¿verdad? Que somos distintos, no somos iguales, hemos cambiado un poquito nuestras facciones, ¿ok? Quizás chiquititos éramos bien cachetones, ¿ok? Regularmente la mayoría de bebés son cachetoncitos, ¿sí? ¿Ok? Pero ya cuando vamos creciendo, ya vamos cambiando, ya no somos igual, ¿ok? Imagínense, la Miss era con el cabello súper rizado, así, todo alborotado. Ahora la Miss ya más o menos tiene el cabello un poquito, por así decirlo, domable, ¿ok? Pero existen tantas cosas para que nosotros nos podamos ver bien, ¿ok? Imagínense en el caso de los caballeros, usted a diario cuando se levanta, se baña, ¿ok? Quizás nos ponemos un poquito de gel en el cabello o quizás nos ponemos algún spray para que se quede quieto y no se mueva. En el caso de las niñas, ¿ok? Nos peinamos, sí, nos hacemos una media colita y nos podemos medio colochar las puntas. Entonces, son cambios que nosotros tenemos, ¿ok? En nuestra vida. Así como esos cambios físicos, también nosotros debemos de ir cambiando de manera espiritual, ¿ok? De manera que vayamos mejorando cada día, ¿sí? Y esto es algo bien importante, ¿ok? El Señor nos ha proporcionado estos dos sentidos, el oído y la vista, ¿ok? ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos glorificar, para que nosotros podamos ser imagen y semejanza de Él, para que nosotros podamos recibir estos regalos, ¿ok? Y poderlos proporcionar o poderlos dar o poderlos usar para los demás, no solo para mí, sino también para los demás. Pero yo también debo de poner de mi parte, yo también debo de tratar de hacer las cosas bien, ¿ok? De escuchar cosas que sean adecuadas y de ver cosas que sean adecuadas, ¿sí? Porque son regalos de Dios que ha dado a nuestra vida. Así que chicos, debemos de poner esto en práctica, sí, que nosotros debemos de recordar cada día que podemos escuchar, que podemos ver, que podemos sentir, porque así lo ha decidido el Señor, porque nos ha hecho su imagen y semejanza y porque gracias a Dios contamos con esos dones. Hay personas que no pueden, entonces también necesitamos orar por ellos, sí, para que siempre tengan a la par una persona que los guíe, una persona que les ayude. Recuerde que para una persona que no tiene los sentidos de la vista y del oído, es muy difícil desplazarse, ¿ok? Es muy difícil tratar de hacer sus cosas. Ellos aprenden, sí, aprenden y aprenden muy bien, pero necesitan siempre una persona a la par. Entonces, debemos de orar por esas personas también a diario para que el Señor siempre les provea de alguien que les ayude, de alguien que les brinde su protección y sobre todo de alguien que les brinde la palabra de Dios, porque es necesario que la conozcan también. Ok, chicos, finalizamos este día así, nuestro devocional. Así que recuerde que usted está hecho a imagen y semejanza de Dios. Debe de agradecer a diario por cómo el Señor lo ha creado, así seamos morenitos, así seamos blanquitos, ¿ok? Así seamos altos, bajitos, colochitos o no colochitos. Entonces siempre debemos agradecer al Señor por cómo nos ha creado, por cómo nos ha hecho. Ok, chicos, vamos a hacer un cambio y vamos a pasar con nuestra materia de reading. Yes? Ok, so let's see.
Yesterday, we discussed about 3 different houses, yes? Okay, one of this one is in El Salvador. Okay, this one was made of plastic bottles. The other one is in Germany, yeah? This one is like a tourist attraction. And the characteristic of this house is that this one is upside down, yeah? Okay, it's not normal. It's not the normal way that we see. And the other one is in, okay, Japan. And this one is a crystal house because this one was made of different beautiful cups and plates, dishes, etc. Yeah. Yesterday we discussed about the vocabulary, yeah? We, let me see, differentiate. What is the word unlike, crystal? Okay, let me see. We have this one. Let's check unusual, upside down, attic, ceiling, normal. All of these one are part of the vocabulary, yeah? Okay, so let's see. But today we analyze something, okay? Is this one. This one is the writing part. Okay, for example, in this house, if you see the picture, okay, this one is another interesting house with different shapes and a particular thing, okay? So let's see, an interesting house. So you help me please reading. Santiago Sigüenza, you are the first one, yeah? An interesting house. When we visit my uncle and aunt in the countryside, we pass a very unusual house. It's quite big and very pretty. But the strange thing about this house is that it's got grass and the roof. It looks like a garden on top of the house. Okay, thank you, Santiago. Excellent. So let's see now, let's continue. Let me check. Okay, now a girl. So let's see. Okay, let me check. And Daniela Marin, can you activate your sound? Is it possible? Okay, let's check if you can do it, yeah? Okay, so let's see. Marian Navas, help me please. Dad saw an article about this house in the newspaper. It's a good idea to put soil and grass on the roof because it saves energy and it is extremely good for the environment. The soil keeps the house quite warm and in winter. In summer it feels quite cool inside. Okay, thank you. Excellent. So let's see. And now help me please. Okay, Diego, the last sentence. I would love. I would love to live in this house. It's not very close to town, but but it is interesting and fun, and we could play on the roof. Okay, excellent, thank you. So let's see this one. This one is an interesting house. When we visit my uncle and my aunt in the countryside, you know that the countryside is similar to a farm, okay? You just say this one in Spanish, en las afueras, yeah? We pass a very unusual house. It's quite big and very pretty. But the strange thing about this house is that it goes grass on the roof, as you see in the picture. It looks like a garden up top of the house. Okay, but other people consider that this one is a good idea. Why? Because this one, okay, let me see, it saves energy of the environment and also you protect in that for the nature, yeah?
Okay, that's so an article about this house in the newspaper. It's a good idea to put soil and grass on the roof because it saves energy. And this one is extremely good for the environment. But if you see, okay, if you put some soil, okay, and grass on the roof, you need a strong roof, yeah, because if you don't have a strong roof, okay, maybe, okay, we can consider that the roof break down, yeah. Okay, I would love this to live in this house. It's very close to the town, but it's interesting and fun. Yeah, so this one is an interesting idea. Okay, doing that in a roof. Okay, maybe the house is similar, let's see, to a mountain for that. Yeah, okay, so let's see. Excellent, let's continue. Now, these one are important things that we can consider when we write an article similar to this one, yeah? When you write about a building, in that case, we discuss about houses, okay? Use it's got, okay, to describe its different part. If you know, okay, when we describe a place, the majority of the time we use, okay, there is a house in my town. This house, okay, has a lot of flowers. There are two, let me see, armchair. There is a sofa. There is one kitchen, okay? We use the majority of the time, there are, yeah? But it's possible if you say in other way. For example, it's got, this expression, it is got. So you can say, it is got a red floor, okay? It's got the contracted form. It's got grass on the roof. It's only got one room, okay? This one is a different way to say the same information. Or maybe you can use extremely, okay, this one are adverbs, very, quiet, and not very to describe the house. For example, it's very big, it's quite big, okay? It's very beautiful, okay? It's very, let me see, tall. So you can use this expression, and this one is, let me see, other way to say or to describe a place. And also say why the building is interesting. That means you have extra information. For example, the unusual or a strange thing about this building is that, okay, the unusual thing about this building is that there is tall, okay, than others. The strange thing about this building is that the shape is different, yeah? So we can use this expression for describing a place. And in that form, you apply, okay, or you put in practice another vocabulary and you don't only use the same, yes? Okay, so let's practice right now. We complete the sentences using extremely, very, quite, and not very, yes? Okay, so let's see. Mount Everest is, what do you consider is the best word? Is extremely high, is very high, is quite high, or is not very high? What do you think? Okay, Gerson. Yo creo que es very hard. Okay, very. So let's see. We can write here, yeah? Okay, Mount Everest is very high. Yeah, you can use this one. Okay, very high. Excellent. So let's see, number 2. My buildings got 8 floors. It's, okay, Carlos Cornejo. Is not very tall. Okay, it's not very tall. Yeah, it's possible to use that because if you have another building, okay, next to this one, and it is taller than that, than this, okay, you can use not very tall. Yeah, 8 floors. Let's see, number 3, sardines. Okay, what do you think is the best adverb that we use in that part? Big fish that are only about 10 centimeters long. So let's see, extremely, very, quite, and not very. Okay, sardines. What do you think? No, you don't copy this one, yeah? Okay, then we develop another activity. Okay, sardines, extremely big fish. Okay, not very big fish, exactly. Yes, this one is in negative. Okay, thank you, not very, yes. Okay, not very big fish. They are only about 10 centimeters. Okay, similar to this one, let me check. Okay, this one is the size, yeah? Okay,
Similar to one hand, okay? Okay, excellent. Thank you, Vani. Number 4, blue whales are big. They can be up to 27 meters long. Okay, Santiago. Very big. Okay, very big. Okay, yeah, we can use this one, but also we can use, okay, extremely, yeah, okay, extremely big. They can be up to 27 meters long. Next one, summer in England is warm. What do you think? Okay, summer in England is extremely warm, very warm, okay, quite warm, or not very. Okay, for example, when you say this expression, it's quite big, okay? So, es un poquito grande, yeah? So you can use this one. This one is in Spanish. It's very warm. Okay, so very, it's possible to use that. Very warm, yeah. It is usually hot in Antarctica, okay? It is usually, what do you think? Extremely hot, very hot, okay, Mario? Hello, Miss. Hello, okay. It is usually quite hot in Antarctica. Okay, it is usually quite hot in Antarctica. Okay, un poco. So let's see, we can use this one. Yes, okay, quite or maybe not very hot. Both, okay, you can use. So let's see, not very or maybe quite hot in Antarctica. Yeah. Okay, so this one is the use of this expression. And remember, if you don't use, okay, the majority of the time, there is one house, okay, you can say it's got, okay, a red house near to my house. Yeah, so you can use this expression and you say in a different way. Yeah, okay, so let's see. Now you need your notebook. Okay, so you copy the date, you copy the lemma, and the topic, my house. Tuesday, April 20, 2021. We are the different with Jesus and my house. This one is the topic. What are you doing right now? Okay, so you describe your house, but listen, okay? You describe with the expressions that we learned today, yeah? Okay, copy the date and then I pass to the other slide. So I got, or it's got, okay, you use extremely, very, for example, you can say my house is very big, yeah? Or my house is very small, yeah? You can use this one. So let's see, copy the date, Tuesday, April 20th, 2021. We are the different with Jesus, yes? So we put in practice all the expressions that we learn, yeah? Okay, and also we use the vocabulary that we learn in the unit. For example, we learn unusual, yes, okay. Excellent. Okay, when you finish, copy the date and the lemma, so you tell me, please. Okay, excellent. Yes, you describe your house. Okay, so let's see, and we use this expression. Yes, okay, so you can follow this example. Okay, an interesting house. You can use this topic, yeah? Okay. So I live in the, let me see, in the urban area, or I live in the countryside, and my house is very unusual. You can use that, okay? It's big or it's quite big and very pretty, okay? But the strange thing about my house is, and you write something that is strange.
Okay, maybe the windows. Let me see, maybe the garden. Maybe, let me see, a specific room. Okay, so you can write about this one, yes? It looks like, okay, it looks like, let me see, like a technology room is possible. Yeah, okay. So you can use this expression. This one is only an example, yeah? So you write about this one on your notebook. Yes, and you use this expression, okay? It's got a red door, okay? Maybe your house has a red door, blue door, yellow door, I don't know, yeah? Okay, it goes, let me see, roses in the garden, okay? Oh, it got a collection of, let me see, bonsais, okay? So these one are ideas. It's only got 3 rooms. It's possible to write this one. Yes. My house is extremely cold, or maybe it's extremely hot, or my room is extremely warm, or my room is very noisy because I listen to different sounds during the night. Yeah. Okay, so you describe your house, not the objects that you have on your house. No. Okay, so this one is in general. If your house is small, what is the color of this one? Okay, it's got let me see, a green walls. Okay, purple walls is possible. The unusual thing about my house is that, let me see, has an attic or has an attic. Okay. Okay, or the strange thing about my house is that has a ceiling, okay, with different drawings. Yes. Okay, so you know better what are the characteristics of your house. The thing is that you use the different expressions that we have here. Yeah. Okay, it's got, it's only got, yeah, it's very big, or it's extremely, it's quite, it's not very, okay, the unusual thing about this, the strange thing about this, okay? So you describe it, yes? You write about 4 or 5 sentences and then you share with all of us. Va a escribir 4 o 5 oraciones y luego lo compartimos, yes? Okay, so let's see, when you finish, you tell me and I give you the opportunity to describe your house. Okay, excellent. Okay. Thank you. So let's see, remember, only 5 or 4 sentences, no more, yeah? Okay, the thing is that you put in practice all the vocabulary that we learn in class. Okay, for example, the vocabulary you have here, okay, crystal, alike, okay, normal, you can say, okay, it's got a normal house, it's got an unusual house, okay, you can write my house, it's not upside down, okay, in my house, you don't find an attic, okay, but my house has a ceiling, okay, that looks very beautiful, yes, okay, maybe, let's see, impossible, you use this expression or this word, okay, I consider that my house is not a tourist attraction, yeah, because this one is a normal house. Okay, but it's extremely beautiful for me. Yeah, so you can write this. Okay. Okay, you say that your house is big. Okay. So you can express, yeah, it's got,
Let's see. Oh, it's only 3 rooms. It's only got 3 rooms. Or it's only got 1 kitchen. It's only got, let me see, 1 big living room. It's only got, let me see, 1 big dining room. Yeah. Okay. In which part we celebrate the different birthdays of my family? Yes. Okay. So you can say this one. Excellent. So let's see. Okay, you did it? Yes? Okay, a volunteer for reading the description of your house. Let me check. Okay, 1 volunteer. Okay, Santiago Sigüenza, you did it. Okay, Santiago, tell us, what is the description of your house? My house is quite small. It has a very small living room and it has a small garden. Okay, It is by a street. My house is extremely hot. okay, My house has small rooms. okay, excellent. You use vocabulary, that's good. Okay, good job, Santiago. So let's see, next one. Okay, who finished? Let me see, who else? Okay. Okay, Santiago have already finished, yeah? Okay, Carlos Cornejo, tell us. ¿Me escuchan? Yes, I hear you. Okay. My house is got a normal house. The walls was white and but is extremely beautiful. The house Okay, has 3 bedrooms and the door is of uh, and, the door okay, you let me see, stop your sound. So one more time, yeah? sorry Okay, continue. and the door is of wood. Mm, Woods. No word. okay, Wood. okay, wood The doors are wood made, are made of woods. Yeah, are made of wood. yes. Okay, Only this. only that. Okay, excellent. Thank you, Carlos. Good job, because you use the vocabulary. That's good, yes? Okay, nice. Let me see. Who else? Okay, a girl, because 2 boys participate today. So let me see, 1 girl. So you tell me if you finish and you tell us the description of your house, yes? Okay, so let me check. Who is the volunteer? Okay, so let's see Mario. Okay, tell me Mario. Hello, Miss. Hello Mario. My house is very big. It has Okay, very big garden. It has 4 rooms. The weather is quite cold in the night because we have many trees. It has a very tall terrace. okay, excellent. So the weather or the climate is kind of cold, yeah? Okay, excellent, good job. So let's see, nice participation. If you notice, okay, we can say the description of a place with different expressions, yeah? Not only use the same that we learn in classes, yeah? Because we need to practice a lot. So every day, okay, we try to put in practice different expressions that we learn, okay, or different ways to say something, yes? Okay, so let's see.
This one, okay, is the last activity of the class. Remember, I see you at 9 a.m. because we have the EFL class. We continue working, okay, so you need your book. Yes, okay, today we work in our book because we have different activities, okay? So let's see you, okay, at 9 a.m. Yes, okay, in our EFL class, and be ready with your book, okay? Excellent, okay, excellent participation. You have a short break right now, so go to the bathroom, drink some water, okay, have your breakfast, etc. Yes, okay, bye-bye, see you in some minutes.